Good afternoon. Lieutenant Colonel Richard Hecht, the IDF International Spokesperson. Thanks for having me here at the government press office. I'm going to give you a quick brief and zoom in on some exclusive data that we want to release today to the press. So just for some general context before I start, as you all remember, we had a humanitarian pause for a week. Hostages were coming out, and during that timeline there was increased aid going into Gaza. Hamas violated the pause. They fired rockets and they violated our hostage agreement. Following this violation, we resumed our military operations in Gaza on Friday morning. Our missions remain the same: to bring back all our hostages and to dismantle Hamas's military and governing capabilities. And also very important for us to restore security to Israel's borders, also in the south and also in the north. After Hamas broke the pause, Hezbollah also went back to firing, as well from Lebanon. Not only from Lebanon, but also other Iranian proxies in other arenas too. We are still defending our civilians in multiple fronts. Our focus remains on Gaza. But again, we're not losing our sight in the broader region. Since the hostilities have returned, we're expanding our operations against Hamas across all of Gaza. We're targeting operatives, infrastructure, and mainly the tunnel network. So far, we have located over 800 tunnel shafts and destroyed 500 of these. The level of fortification is unprecedented. While we've been operating, we are ensuring that there is minimum harm to civilians, with soldiers on the ground going from building to building. We've been making, again, with everything we have at in our capabilities, every effort we can to facilitate the movement of civilians in the south in order to mitigate civilian casualties. Our best efforts and minds are focused on understanding the human terrain in Gaza. We are still maximizing the humanitarian aid going into Gaza, and even despite the end of the pause, 180 trucks went in to Gaza yesterday, with 2 diesel tankers within that amount of trucks. We're still checking all the trucks at Nitzana before they go through to Rafah, and we're doing everything we can to set the conditions for the humanitarian zone in the Al-Muwasi coastline. Now I want to zoom into some specific data. It's a case study of a certain arena that we fought in, the Shati arena. And I want to give you all a taste of the battle zone, what it looked like. So on October 24th, we killed the deputy commander of the Shati battalion, Khalil Muhajiz. On November the 10th, the IDF troops secured one of their strongholds, the Badr stronghold, which was one of their main strongholds. I'll show it shortly on the map. On November 12th, after we secured that area, we secured an evacuation route for civilians. Sadly, Hamas fired at the civilians moving on that route, and we fired back. On November 14th, we obtained operational control of Shati, the whole region of Shati, after getting the help of our Air Force and the 215th Brigade. On December the 3rd, we killed the Shati battalion commander, Haitham Hawajari, in a joint operation. Now, what it looked like, just in a sort of basic infographic on the map, we entered this, the 162 division from the north and slowly and methodologically moved south with infantry and armor, which basically brought us to the Shifa hospital, which was inside the Shati battalion's region.
This is the commander of the Shati battalion. And again, now I'm going to show you a video. I'll let the video talk for itself. If you can just move ahead a bit. We're talking about the outskirts of Shati. And now again, this is just a first taste of what it looked like. We'll be doing in-depth lessons learned as the war moves ahead. But just to give you all a taste of what this thing is going to look like, this is a sort of zoom in into the outskirts of Shati. תמימים, כמו בתי ספר, גני You can see ילדים, one of the battalion מוסדות commanders. חינוך, שבפועל מהווה מעוז למחבלים. אפשר לראות פה, בסמוך לאיתור, את בית ילדים, מרחב של נדנדות וקרוסלות, שזה נראה לנו על הנייר משהו מאוד תמים ופשוט, ובפועל גם מפה התבצע ירי, מכל מיני מקומות שיצאו מהם פירים. כל השטח הזה הוא מהווה מערכת אחת של האויב שמתקשרים דרך התת קרקע אל כיוון הגנים בבתי הספר. אני רוצה להראות לכם פה את הכניסה לגן ילדים. You can see the kindergarten here. נראה You לנו can see כמו the מקום this is תמים after the לחלוטין, fight was over. שבפועל זאת עמדה לניהול לחימה. היה פה ממש חמ"ל בתוך המשרד של המנהלת, שבתוכו מנהלים לחימה ומפעילים פה את כל המערכת. ופה, ממש פה, במקום הזה, נמצאו אמצעי לחימה רבים, ועוד תשתיות של חמאס, שממש עזרו להם להכין את כל המערכת שדיברתי עליה מקודם. טוב, אז אנחנו נמצאים בעצם מתחת למבנה שבתוכו יש פיר בקומת המרתף. המבנה הזה הוא מבנה שמיועד לטובת ייצור של אמצעי לחימה, ממש מחרטות שנמצאו פה, פיר שממנו יוצאים מחבלים, בתי ספר, גנים, הכל במתחם אחד. הבית ספר הזה, שהוא נראה כמו בית ספר עם כיתות ומקומות שלומדים בהם וכולי, זה מקום שבתוכו היה אמל"ח רב, שבוצע ירי מתוך המבנים, ממש מתוך הכיתות, לעבר כוחותינו. כל הקומות האלה בעצם היוו עמדות לחימה למחבלים שהגיעו למקום הזה, התארגנו בתוך המקום הזה וניסו לפגע בכוחותינו מתוך מתחם בית הספר. יש פה תשתיות ממש מוכנות להתקפה. When we were there, the green map that I was talking about, the map, the interactive map, most of the civilians were out. ממש שטח כינוס למחבלים. במקביל לבית הספר, ממש בצמוד אליו, ניתן לראות מגדל של בניין מגורים, שפשוט משם המחבלים מתצפתים על כוחותינו, מסמנים לתוך הכוחות שבתוך בית ספר, ומנסים פשוט לראות לכיווננו תוך כדי התקדמות. במקביל לבית ספר הזה ממולו, אפשר לראות בית ספר נוסף, שבעצם מקיים הדדיות בין שני המבנים, ובעצם בחיבור ביניהם הם מהווים גם תצפית אחד לשני, וגם חיפויים אחד לשני מתוך בית הספר. אפשר לראות פה נקודה שנראה כמו חדר מגורים רגיל, או חדר שינה, ובתוכו ממש יש מחסן אמל"ח שמשמש את המחבלים, וזה שימוש ציני במקומות אזרחיים, שככה בעצם עובדים הטרוריסטים. צה"ל נכנס לפה אחרי שפינינו את כל האוכלוסייה האזרחית, ומה שקורה פה בסוף, שכל העמדות האלה של בתי הספר, וכל המקומות של הגני ילדים, וכל המקומות שבהם נראים על פניו אזורים תמימים, בפועל היווה כן למחבלים, ופשוט מה שקורה פה זה שלא ישאירו לנו ברירה, אלא להילחם בתוך מרחבים אזרחיים. Go in and tackle Hamas in that very urban area. Again, sending also our filmmakers into this to explain to the world what we're up against, and we don't have any other alternative. Again, when we look again at the map, the Shati, when we went into the Shati area, 75% of the population already were out of there.